ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, AS മീഡിയയുടെ പുതിയ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. കേരള സർവകലാശാല ഫോർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രോഗ്രാം സൈക്കോളജിയുടെ സിലബസുകളാണ് നമ്മളിന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ആണ് കേട്ടോ. സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്റർ സൈക്കോളജിയുടെ സിലബസുകൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ആദ്യം തന്നെ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്. ആ ഒരു കോഴ്സുകൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസുകൾ കൂടി നമുക്ക് പറയാം. സെമസ്റ്റർ 2 നിങ്ങൾക്കുള്ള കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് Cognitive process, psychological process, introduction to social psychology, foundation of psychological process, basic psychological process, positive psychology, psychology of relationship, stress management, understanding adolescence and youth, psychocultural analysis of film and cultural product, Indian psychology for personal growth, life skill development. സോ ഇനി നമുക്ക് സെമസ്റ്റർ 2 ഓരോ കോഴ്സുകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസുകൾ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കോഴ്സ് കോൺജനേറ്റീവ് പ്രോസസ്, DSC ആണ് ടൈപ്പ്. ക്രെഡിറ്റ് 4. മൊഡ്യൂൾ 1 വരുമ്പം സെൻസേഷൻ, അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് പെർസെപ്ഷൻ, സെൻസേഷൻ, അബ്സല്യൂട്ട് ത്രെഷോൾഡ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ത്രെഷോൾഡ്, സൈക്കോഫിസിക്സ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ മെത്തേഡ്, സിഗ്നൽ ഡിറ്റക്ഷൻ തിയറി, സബ്ലിമിനൽ പെർസെപ്ഷൻ, അറ്റൻഷൻ, ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് അറ്റൻഷൻ, സബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, span of attention, division of attention, distraction of attention, perceptual organization, gestal principle, perceptual difference, perceptual condensations, depth perception, monocular and binocular cues, illusion of size, shape and movement, top down processing and bottom up processing. Then extrasensory perception, critical thinking question, is there empirical evidence for ESP? Module 2 learning, characters of learning, classical conditioning, element, principle, acquisition, generalization, discrimination, extension, higher order conditioning, application, operant conditioning, Thorndike law of effect, the basic of operant conditioning, reinforcement, punishment, stimulus control, shaping, chaining, schedule of reinforcement, Premack principle, application, observational learning, principle and application, critical thinking question, does real aggression increases real aggression, cognitive learning, cognitive map, latent learning, inside learning, application of learning theory in parenting with demonstration. Module 3 memory, stage of memory, encoding, storage, retrieval, type of memory, sensory memory, short time memory, long time memory, working memory, model of memory, Atkinson and Shiffrin, Craig and Lockhart, badly working memory model, type of information in memory, implicit and explicit memory, semantic episodic memory, autobiographical memory, procedural memory, retrieval cause, state dependent and context dependent, measuring memory, recall, recoordination, relearning, redistributing dreaming, other phenomena related to memory, eyewitness testimony, false memory, childhood amnesia, flashback memory, memory recurrence system, forgetting, curve of forgetting, theory of forgetting, trace decay in reference, distortion, repression, amnesia, absence of stimulation, factors that prevent forgetting, rate of original learning, overlearning, periodic review, meaningfulness, intention to learn, space versus mass learning, strategy for remembering, recitation, rehearsal, elaboration, organization, mnemonics, method of Lockheed, pegword method, keyword, SQ3R, chunking, personal growth, formula a plan for improving memory. Module 3 വരുമ്പം thinking, reasoning and language, why is thinking, define conjugation, basic unit of thought, images, mental imagery, concept, type of concept, language, development of language, structure of language, theory of language acquisition, behaviorist theory, nativist theory, interactionist theory, linguistic relativity hypothesis, Safir and Wolf, language acquisition device, Chomsky. Reasoning, inductive reasoning and deductive reasoning, basic source of error in reasoning, mood, beliefs, confirmation, bias, hindsight. The next module, problem solving and creativity, problem solving, definition and steps in problem solving, barriers to effective problem solving, strategy of problem solving, algorithm, heuristic, means and analysis, backward search, insightful solution, creativity and problem solving, divergent and convergent theory, stage of creative thought, test of creativity, critical thinking question, are creative people highly intelligent? So this is total hours 75 ആണ്. then അതിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് റെഫറൻസ് ബുക്സ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം.
ദെൻ അടുത്ത കോഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പം സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സാണ്. സെമസ്റ്റർ 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സ് DSC ക്രെഡിറ്റ് 4 ആണ്. മൊഡ്യൂൾ 1 സെൻസേഷൻ, അറ്റൻഷൻ, പെർസെപ്ഷൻ. സെൻസേഷൻ, അബ്സല്യൂട്ട് ത്രെഷോൾഡ്, ഡിഫറൻസ് ത്രെഷോൾഡ്, സൈക്കോഫിസിക്സ് ആൻഡ് സൈക്കോഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്. Subliminal perception, attention, factors affecting attention, subjective and objective, span of attention, division of attention, distraction of attention, perception, perceptual organization, gestural principle, special difference, perceptual continence, depth perception, monocular and binocular cues, election of size, shape and movement, top down processing and bottom up processing, extrasensory perception, critical thinking question, is this empirical evidence for ESP? Module 2 learning, learning characters of learning, classical conditioning, element, principle, acquisition, generalization, discrimination, extension, higher order conditioning, application, operant conditioning, Thorndike law of effect, the basic of operant conditioning, reinforcement, punishment, stimulus control, shaping, chaining, schedule of reinforcement, Premack principle and its application, observational learning, principle and application, critical thinking question, does real aggregation increase real aggregation, congenitive learning, congenitive map, latent learning, insight learning, application of learning theory in parenting with demonstration. Module 3 memory, stage of memory, encoding, storage, retrieval, type of memory, sensory memory, short time memory, long time memory, working memory, model of memory, Atkinson and Shiffrin, Craig and Lockhart, badly working memory model, type of information in memory, implicit and explicit memory, semantic episode memory, autographical memory, procedural memory, measuring memory, recall, regurgitation, relearning, de-retention priming, other phenomena related to memory, eyewitness testimony, false memory, childhood amnesia, flashbulb memory, memory reconciliation, forgetting, curve of forgetting, theory of forgetting, trace, decay, interference, distortion, repression, amnesia, absence of stimulation, factors that prevent forgetting, rate of original learning, overlearning, periodic review, meaningfulness, intention to learn, speed versus mastered learning, strategy for remembering, recitation, rehearsal, elaboration, organization, mnemonic, method of Loki, pegword method, keyword, SQO 3R chunking, personal growth, formulate a plan for improving memory. Then next module, thinking, reasoning and language, Buddhist thinking, definition, conjugation, basic unit of thought, image, mental imagery, concept type concept, language, development of language, structure of language, linguistic relativity hypothesis, Sapir and Wolf, language acquisition, device Chomsky, reasoning, inductive reasoning and deductive reasoning, basic source for error in reasoning, mode, belief, confirmation bias, hindsight. The next module, problem solving and creativity, problem solving definition and steps in problem solving, various definitive problem solving, strategy of problem solving, algorithm, heuristic, means and analysis, backward search, insightful solution, creativity and problem solving, divergent and convergent thinking, stage of creative thought, critical thinking question, are creative people highly intelligent? Total hours 75. The next course, introduction to social psychology, type of course DSC credit 4. Module 1ലേക്ക് വരുമ്പം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഡെഫിനിഷൻ ആൻഡ് സ്കോപ്പ്, ബ്രീഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി, മെത്തേഡ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി, ഒബ്സർവേഷണൽ മെത്തേഡ്, കോറിലേഷൻ മെത്തേഡ്, എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ്, സോഷ്യലൈസേഷൻ പ്രോസസ്. Module 2 social perception, basic channel of nonverbal communication, facial expression, grace toe, body language, touching and scent, attribution, John and Davis theory of correspondent inference, Cayley's theory of facial attribution error, fundamental attribution error, actor, observer, effect, self-serving bias. Module 3 social conjugation, impact of scheme on social conjugation, attention encoding, retrieval, priming, preservance effect, scheme and heuristic, source of errors in social conjugation, error in social conjugation, optimistic bias, overconfidence, barrier, planning fallacy, counterfactual thinking, magical thinking. Next module, social influence, conformity, factors affecting conformity, compliances, underlying principle and technique, obedience and destructive obedience. Next module, interpersonal relationship, interpersonal attraction, beginning of attraction, proximity, emotion, affiliation, need, becoming acquainted, situational determinant, social media and relationship development, love, triangle mode of love. Total hours 75. Then next കോഴ്സിലേക്ക് പോകുമ്പം ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ് DSC ടൈപ്പ് സെമസ്റ്റർ 2 ക്രെഡിറ്റ് 4. മൊഡ്യൂൾ 1ലേക്ക് വരുമ്പം സെൻസേഷൻ, അറ്റൻഷൻ, പെർസെപ്ഷൻ. സെൻസേഷൻ, അബ്സല്യൂട്ട് ത്രെഷോൾഡ്, ഡിഫറൻസ് ത്രെഷോൾഡ്, സൈക്കോഫിസിക്സ് ആൻഡ് psychological method. Attention, factors affecting
attention, subjective and objective, span of attention, division of attention, distraction of attention, perception, procedural organization, gesture principle, procedural difference, procedural coordinates, depth perception, monocular and binocular cues, illusion of size, shape and movement, extrasensory perception and its critique. Then module 2 learning characteristics of learning, classic conditioning, element principle, acquisition, generalization, discrimination, extension, higher order conditioning application, apparent conditioning, the basic of operant conditioning, reinforcement, punishment, stimulus control, shaping, chaining, schedule of reinforcement, application, observational reading, principle and application learning of televised aggregation, cognitive learning, cognitive map, latent learning, inside learning, application of learning theory in parenting with demonstration. Then module 3, memory, stage of memory, encoding, storage, retrieval, type of memory, sensory memory, short-term memory, long-term memory, working memory, model of memory, Eccleston and Shiffrin, Craig and Lockray, Badley working memory model, type of അടുത്ത കോഴ്സ് ടൈറ്റിൽ ബേസിക് സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോസസ് DSC grade 4 module 1 sensation, attention and perception, sensation, threshold JNT, attention, nature, type of attention, factor affecting attention, perception, definition, gestural principle of perception, perception of form, pattern, pattern or object, figure and ground contour, principle of grouping, similarity, proximality, continuity, closure, law of common fate, law of simplicity, law of pregnancy, perception of depth or distance, monocular cues and binocular cue, perceptual content, size, shape, orientation, brightness, illusion, type of illusion, extrasensory perception, psychology of conclusion, biological rhythm, circadian rhythm, long-term biological rhythm, individual difference in circadian rhythm, waking state of consciousness, controlled and automatic processing, self-awareness, sleep basic fact, function of sleep, dream basic fact, psychodynamic, psychological and cognitive view, altered state of concussion, hypnosis, meditation, conscious and alternate drug. Then അടുത്തത് psychological of motivation and emotion,